Okay. Und die Balabosta muss nebach warten bis Freitag Nacht, wenn der Mann bringt ihr seine Verdiensten. And the housewives have to unfortunately wait until Friday evening when her husband brings her his earnings. Nitoken schlechte Jiden. Men darf auf alle men melamed goed zijn. There aren't any bad Jews. One needs to defend everybody. Die Polotske Rebbetzin wird mich schilten, murmelt Reb Levi, mehr zu sich allein wie zu die Orchim. So the Polotska Rebbetzin, the wife of the Polotska Dayan, she will curse me, mumbles Reb Levi, more to himself than to the visitors. Sie hat ein krank Kind und sie gufa euch choilanis. She's got a sick child and she herself is sickly. Ihr Mann, der Reb David, wird von das Seinige nicht abtreten. Her husband, Reb David, won't retreat from his position. Weil ich sein der Reudef und der Nirdaf, der Baal Yesurim, was wird monen beim Kol Yachol, soll vor ihm annehmen. So I will end up being the persecutor and he will be the persecuted, the one who is suffering, the one who will call on this Kol Yachol, I think, must mean der Eibishter, the one who can do everything. Yes, yes. Yeah, that he should that he should embrace him. Or take on his cause. Take on his cause, right. Auf mein Kopf werden fallen die Klolles von die Nirdofim, and on my head, that's Reb Levi's head, all the curses of the persecuted ones will fall on my head. Kommt, springt auf ein junger Mann von die Wohllerner. Wir haben bis jetzt gar nicht gewusst, als man darf mehr haben von Polotskers Verribel. Wie wollt gewinnt der Tanne Reb Eliezer Hagodl, was über sein Verribel ist gestorben, der Nossi Rabban Gamliel. So, come, a young man of one of the yeshiva students jumped up. We haven't known until now that one should fear the Polotska's Dayan's faribel, his grudge, as if he was like the Tana Reb Eliezer Hagodl, who, because of his grudge, the Nossi, the prince Rabban Gamliel, died. Der Polotsker Dayan is aber nicht kein Nossi und nicht kein Tana.
But the Polotsker judge is neither a Nasiya prince nor a Tana, which is a scholar of the Mishnaic period. Und ob Reb Levi hat mehr sein Verriebel, is mehr nito wegen was zu reden. And if Reb Levi is afraid of the Polotskas' grudge, there's nothing more to be said. Kommt, Rabbosai, come, people. Arum Tisch wird a Geruder von Stuhlen. Alle Euchim stellen sich auf und a Gabe von alt-neuer Schuh, alt-neuer Klois, sagt dem Rov gleich in Ponimarein, als versteht nicht zwei Sachen. So around the table there was a noise, the noise of chairs moving. All the visitors stood up, and one of the trustees of the old new shul, old new klois, said to the rabbi directly to his face that he didn't understand two things. Erstens, versteht nicht, was der Rov hat sie verhalten. In the first place, he doesn't understand why the rabbi delayed them. They haben früher gewollt weggehen, since they wanted to leave at an earlier time. Und zweitens, versteht nicht, was ist da voran, so viel reinzuklären. And secondly, he doesn't understand why there is such a lot of explaining to take place. It's either one thing or the other. Hat der Polotsker Dayan gemeckt matir sein die Agune, so sollen die Rabbonim erklären, als hat gemeckt und keiner wird nicht haben kein Teines. The Polotsker Dayan should be able to give permission for the Aguna. If that's the case, then the Rabbonim should explain that he had the authority to do this and no one would have any complaints. Ob aber hat nicht getort, darf man ihm schaneven. But if he shouldn't have done it, da darf man ihm schaneven, should one spare him? Und für was heißt sei etwas der Rov gehen zu anderen Rabbonim? And why does the rabbi say that they should go and consult other rabbis? Und nicht kein anderer Rov ist doch in Vilna der Mamune auf die Inyonim von Chlitze und Agunes. He, Reb Levi, and no other rabbi is surely in Vilna the one who has been appointed to deal with the matters of Chlitza, levirate marriage, and the Agunas, the deserted wives. Dacht sich, als euch mir haben gelernt, dem Perek ha-Isha Basra in Yevamos. Und in Poiskim seien mir euch nicht fremd. Von deswegen
haben wir nicht gehört, als man so kennen Matter machen an Agune on Ages. It seems to me that we've also learned the chapter dealing with the Isha Batra, that the last, I'm not sure exactly what this means. Basra means last, second, that the woman is second in the tractate of Yebamos, and in among of the commentators, they are not ze zijn euch niet vreemd. They're not foreign to us. We know what the commentators say. Nevertheless, have we not heard that one can that one can give permission for an Aguna to marry without witnesses of the husband's death. Red ein ben Teure von Reb Scholkes Klois zum Zweiten. Wie der Rov wollt nicht gewinn dabei. And this is what one of the scholars from Reb Scholkes synagogue, he said to another person, as if the Rov, the Rabbi Levi, was not standing nearby. Gut, ich will dem Palotzke Dayan rufen in Beis-Din Stibel. So good, I'll call the Palotzke judge to the courtroom. Zayet Reb Levi arrois durch die Zehn und seine Augen feindlich umgestellt auf die Wohllerner, zünden sich an mit einem gelblichen Feuer. So that's what Reb Levi said. He'll call him to the courtroom. He sewed, Reb Levi sewed out the words through his clenched teeth, and his eyes hostilely looking at this Voilerner, this yeshiva student. His eyes were sort of lit up with a yellowish fire. Ob wird nicht wollen moide sein, als hat gemacht hat Toes, wird es müssen machris moidia sein die Wahrheit Harabonim. If he that refuses to admit that he has made a mistake, it will have to be announced to the rabbinic council. Nor die Achrayes für dem, was es wird von dem herauskommen, wird fallen, but the responsibility for this matter, it will emerge, will fall on uns allen, on all of us, what Reb Levi gewollt
vereindigen. He wanted to complete the sentence. Aber vereindigt nicht. But he didn't say anything. He remained silent. Einer von die Orchim, was hat ausgedreht den Kopf zu der Tier hinter Reb Levis Places, los daraus a Geschrei. One of the visitors who turned his head towards the door behind Reb Levi's shoulder let out a cry. A zweiter dreht euch aus dem Kopf und bleibt stehen mit einem offenen Maul. Das Loschen hat ihm abgenommen. A second person turned his head and remained standing open-mouthed, his tongue as if paralyzed. Die Gaboyen von altneuer Klois verstellen mit die Hand die Pennemer, wie man wollt sei abgegossen mit Karbol. And the trustees of the old new Klois, the old new synagogue, cover their faces with their hands as if someone had thrown carbolic acid onto them. Reb Levi zet wie alle treten op mit Schreck dahinter. And Reb Levi saw that everyone was moving us backwards in fright. Eppes gibt ihm a Platz in Moyer und springt auf. I think it means that he became frightened and he jumped back. Cyrilla hat etwas geöffnet, die Tür von ihr Zimmer und rückt sich begneva durch der Sparuna, a Nakata. Cyrilla had opened the door a little bit, the door of her room. She opened it a little bit and she was moving stealthily through the gap, and she was naked. Okay. Reb Levi geht sich warf zu ihr Zimmer. Reb Levi goes to the room, glitscht sich aus und fällt auf den Schwell. He trips and he falls onto the doorway. Cyrilla hat sich gewollt herausschleichen, von keinem nicht bemerkt, and Cyrilla, who wanted to creep out without anybody seeing her, der seht, als man hat sie bemerkt. She sees that they have noticed her, und reißt auf die Tür, and she throws open the door. In Beis Din Stub, get a blend, and in the Beis Din, with the men are meeting, suddenly there's something dazzled them. Ihr mädelsche Nackedkeit. Oh, they are dazzled by her young girl's nakedness. A diener, smaller goof, a thin, narrow body, sharp, a roish starchen dicke. I don't know what a roish. I think it's protruding. Oh, protruding, sticking out. A roish starchen dicke. Benen, sticking out bones zwischen ihre Hüften.
bone stuck out between her hips, und verschottete Bauchwinkeln and stomach, well, there are folds in the stomach. Verschotten is the shadows falling on her, the corners of her belly. Schneeblasse, zarte Achsel und kleine, runde, flache Brust. Snow, pale snow, thin shoulder blades, and little round light breasts. Mit a versudet Schmeichele, with a sweaty smile auf die verschlossene Lippen, on her closed lips, und a chittering glee, and a crafty reddening in die schönen dicke Augen, in her pretty little eyes. Geht sie blitzschnell a span a ribbe. She quickly walks over mit ihre getockte Fies, with her narrow feet. Is it getockte would be narrow? Shapely. To talk something is to Oh, hold it. Iberen Taten's Kerper, and she climbs over the father's body, was walgert sich auf dem Schwell, that is moving around on the doorway. They're on the threshold. Der umgefallener Reb Levi springt auf. The Rabbi Levi, who had fallen down, jumps up, und erlangt der Tochter a Stoß mit a Sakoyach. He jumps up and he gives his daughter a push with such strength, und Retzicha, in anger, as sie tut a flee rein zurück, that she flies back in aufgeöffneten Zimmer, in the opened up room that she came from. Reb Levi verhackt die Tür. Reb Levi shuts the door und spart sich auf der Kliamke, and he puts himself by the lock of the door, mit sein kurzen, schweren Körper, with his short and hard body, wie wollt untergehalten a Häus was fällt auf ihm, as though he was holding up a house, a Häus? Yeah, as though he was supporting a house. As though he's supporting a house which had fallen on him. Etliche paar Hände helfen ihm zuhalten die Tür. A couple of hands help him to hold the door shut. Lasst mich heraus, trugt sich von innen wenig a kindischen Gewein. Let me out, comes from inside a childish cry. Ich will gehen zu der Kalle mit die Blumen in die Haar. I want to go to the bride who has the flowers in her hair. Ihr Hosen hat sie verlassen. Her groom left her, und sie hat mich verscholten, and she cursed me. Auf den Seidens Leviah hat sie mich gescholten. On grandfather's at grandfather's funeral, she cursed me. Ich soll nicht
der Leben Chasen machen. And she cursed me, wishing that I would never get married. It's is ihr Chosen zurückgekommen, and now her groom has come back, und sie is mehr nit kein Agune, and she is no longer a deserted woman. Tochter, drückt Rav Levi dem Kopf zu der Tür. Daughter, Rav Levi moves his head to the door. Wollt sich getuet zu ihrer Achsel, as though he was hugging her shoulder. He's hugging the door. Lasst mich heraus, setzt sie auf jener Seite mit die Fäusten. Let me out. She on the other side, hitting on the other side with her fists. Ich will zogen der Kalle mit die Blumen in die Haar. I'll talk to the bride with the flowers in her hair. Sie soll antläufen mit ihr Hosen, that she should run away with her groom. Min darf a rufen die Schreinem, schreit einer. We better call the neighbors, one person cries out. Die Karette von Giche Hilf. We better get this is the wagon that takes the mentally ill. I don't know how you would translate this. First aid. What? First aid. Oh, the first aid. Schreit a zweite, the second one cries out. Min darf net. Chorcheld Reb Levi. You don't need to, grumbles Reb Levi, und spart sich noch starker in der Tür, and he holds on to the door even more strongly. Sie wird sich beruhigen, she'll calm down. Ich will sich nicht beruhigen, I will not calm down. Bushevit Cyrilla auf der anderen Seite, rages Cyrilla on the other side of the door. Goslin, thief, robber, ich will sich nicht beruhigen, I will not calm down. I will not quiet down. Du willst die Kalle mit die Blumen in die Haar upreißen von ihr. You want to take the bride with the flowers in her hair, upreißen von ihr Hosen, and you want to pull her away from her groom. Und sie versporen in Mishigoyim-Haus, and take her away to the crazy house. Wie du hast mich verspart, the way you warned me. Wie du hast mein Mama verspart, where you sent my mother. Goslin, robber. Sie wird springen durch ein Fenster. She'll jump out of the window. Zittert eine von Gesemmel. She'll jump out of the window. Somebody from the group is shaking. Soll sie springen. Let her jump. Nehmt schon euch, Rab Levi. Setzen mit die Fäusten in der Tür. And Rab Levi begins to bang with his fists on the door. Wie wollt sich umgesteckt mit der Tochters Mishigas, as though he was caught up with, directly connected to the daughter's craziness. Ich will nicht springen, ich will nicht
kommen. I'm not gonna jump. I'm not gonna kill myself. I won't die. Ich will leben und tanzen in gas anakete. I want to live and dance in the streets naked. Der trug sich ihr aufgerissen und schicker Gelächter. This carries along on her broken and drunken laughter. Ich will tanzen anakete, anakete, anakete. I want to dance naked, naked, naked. Ich will a man. Get mir a Mannsbill. I want a man, a man. I want a man. Give me a male. Bind sie. Fine, tie her up. Verstopft ihr dus Mäul. Cover her mouth. Gewaldet Reb Levi. Reb Levi screams out for help. A begossener mit Schweiß, bathed in sweat. Sie is nicht mein Tochter. Sie is a mamzeres. She's not my daughter. She's a bastard. A mamzeres. A female bastard. Reb Levi's Tochter wird nicht wollen rausläufen in gas anakete. A daughter of Reb Levi would not want to run out into the street naked. Dein Tochter, lacht sie auf der anderen Seite. Your daughter, she laughs on the other side of the door. Die Kalle mit die Blumen in die Haar is dein Tochter. The bride with the flowers in her hair is your daughter. The Agune is dein Tochter. The Agune, the abandoned woman, is your daughter. Und ich bin euch dein Tochter, and I'm also your daughter. Dein Tochter will tanzen an Nakete mit Bachurim. Your daughter is the one who wants to dance naked with the boys. Die zwei Zkenim, wo stehen die ganze Zeit von hinten wie Gelähmte. The two old men who are standing the whole time behind, they're standing back the whole time like cripples, haben sich lesof was men darf tun. Finally realize what they have to do. Sie reißen auf das Fenster, rucken heraus die Cap, they pull open the windows, they stick out their heads in Schleume, Hissens, Häuf, put their heads out in Schleume Kissens yard und schreien in der Nacht rein and yell out into the night. Jeden Ratevit, Jews, help. Ruf nit came Jeden, Ruf Goyim. Don't call the Jews, call the Goyim. Ruf die Karette von Mishigoyim Hois. Call the wagon from the crazy house. Schreit Reb Levi mit Scheuß auf die Lippen. Screams out Reb Levi with spit forming around his lips. Sie hat mich mischuge gemacht. She made me crazy. Ich kann mehr von ihr nicht aushalten. I can't stand anymore from her. Tag und Nacht hielt ich die Tier. Day and night I watch over the door. Sie soll nicht herausläufen, kein Nackete, that she won't run out naked. Mehr kann ich nicht. I can't do anymore. Nimmt sie zu
So from me, take her away from me. Sie is schuldig. She's guilty. Über ihr hab ich sich nicht gewollt mischen. I didn't want to get involved with her. Aber Gott hat mich gestraft für der Losen zu Chilul Hashem. But God punished me because I ignored and didn't take action for a blasphemy. That's Chilul Hashem. Nehmt sie weg von mir, take her away from me, will ich wieder sein a Rav by Yidden, and then I will again be able to be a rabbi among the Jews. Die Agune is gewesen 16 Jahre allein, und ich sitz 16 Jahre allein, und ich sitz schon 20 Jahre allein. The Agune in question was alone for 16 years. And I have been alone already for 20 years. Auf die Treppe is a galof, there's a running on the steps. Die Stuhl wird voll mit breitplätzige gesunde Mannsbilder. The room is full of big shoulders, healthy men. Men stuppen up die Gaboyim. They push aside the Gabads, the edele junge Light. And the, now what is edele junge Light? Is that the students? Or is that, what exactly, how would you translate that? Edele is refined, the refined young people. Okay, the refined young men. Die B'nai Torah, the sons of Torah, was halten die Tier. And they're the Torah studiers, and they're holding the door. Aber dem Taten kann man nicht upstuppen, but they can't push aside the father. Reb Levi steht mit ausgespreiter Hand. Rabbi Levi stands with his arms spread out, ausgelegte Hand und Fies, with his hands and feet spread out, mit dem Rücken zu der Tür, with his back to the door, und mit dem Punem zum ungelaufenen Eulam, and facing the people who are about to run away, und schreit mit benumene Keules, and he yells with blood-curdling cries. Oh, okay. So read some more or stop? Whatever you want. But ongelaufen is the people who run up there, not the people who are running away. Oh, zum Ungeluf. Oh, to the people who are running up to him? No, the people who had run up to him. Mit dem Rücken zu der Tür, mit dem Ponem zum ungelaufenen Eulam. The ungelaufen, they're running towards him. Oh. And he yells with blood-curdling sound. Ruf die Karette vor Mishigoyim und nehmt sie weg von mir auf ewig. Let them come with the crazy house wagon and take her away from me forever. Ruft meine Schwugers, call my in-laws. Sollen sie sehen, was their Plemenitze hat gejarschen. Let them see what their niece inherited von their Mishwoche, from their family.
She's nicht mein Blut. She's not my blood. She's nicht mein Taten's Blut. It's not my father's blood. Ruft a Herr zu dem Polotsker Dayan, call the Polotsker judge, dem Zaken Mimare, and I don't know what that is. Zaken Mimare. I looked. Zaken Memara, it's a rebellious scholar who disobeys a decision of the Supreme Beit Din in Jerusalem. It's a Talmudic term. Oh, dem Zoken Memare ruft a Herr zu, let him come here. Sie sein Tochter, it's his daughter, ruft zu neuf dem Beis Din Hagodol, call together the highest court. Ich will ihm oiker min hashorish. I will uproot him, oiker min hashorish sein. I will eradicate him, uproot him. Ich will ihm in Cherem reinwerfen, and I'll put him out of bounds. Excommunicate. Excommunicate him. Sie sein Tochter, it's his daughter. I think this Zoken Memara, it's a reference to the Polotsker Dayan, who has gone against the what the other Rabbonim, the Vilna Rabbonim have said. He's given permission to the Agune to marry, which other rabbis wouldn't have allowed, and so he's disobeyed the law, and that's what Reb Levi is referring to. Okay, might as well finish, Susan. Wasser, erhalischt, water, he's fainting. Schreit men von alle Seiten, calling out from all sides. Und von anderen Cheder, der hört sich a Gelächter. And from the room next door, you could suddenly hear someone's laughing. Was vergeht in a din spitzig Gewein, which turns into a thin cry. Dein Tochter, it's your daughter. A schnirrele for Cyrille, a chain, a schnirrele of Cyrille's Helzele, a necklace, a chain necklace on Cyrille's neck. Okay, Sean. Before I start, I just, in case no one's seen it, there was an interesting thing in the foreword about a demonstration in New York where there's a woman whose husband has for 2 years been refusing to give her a get. And there was a demonstration of women saying that it's not right, that all the power rests with the husband. It's in this week's forward. If anyone's interested. Okay, zwischen zwei Feiern, between two fires, in a friedhartigen Tag und Merrill die Neitoren sich heruntergelost von Sarecher Park in Stadt herein. On one early fall day, Merrill, the knitter, Seamstress, I think. out from the Zarecher Park Hill into the town. Sie hat abgerückt die Schal bis die Augen. She pulled down the scarf
until over the eyes. By kanterzon sie niet opstellen that familiar people should not stop her. Und ist hastig gegangen zum Rov von Shlomo Kissins and she was quickly going to the rabbi, to the rabbi in Shlomo Kissins it is Rabbi Levi. Met 3 Wochen zurück, 3 weeks ago, Simchas Torah und Simchas Torah Base. Carmen ist noch halben Tag zurückgekommen von Dublin und Maryland erzählt von Skandal in Stadtschule auf dem Schulhof. 3 weeks ago, Simchas Torah, when Carmen after midday came home from praying and told Merrill about the scandal in the city shul and on the city courtyard and on the synagogue courtyard. What she met verbrochene hand with wringing hands, sich herabgesetzt auf a Stuhl, a Teutbleche und a rausgemurmelt. She sat on a chair, deathly pale, and murmured. Der Polotska-Dian hat sich ungemacht an Unglück. The Polotska-Dian has brought bad Unglück and bad things on him. Unlucky Glück is good and Unglück is bad things. A misfortune. Misfortune, thank you. Good fortune and misfortune, yeah. Carmen hat es mehr nicht ausgehalten, wenn es a rausgegangen vibe mit offener Tinus. Carmen couldn't take it anymore and went against his wife with open complaints, als sie 40 auf die ganze Zeit, wie sie wollte, mit ihm Chasna gehabt, bloß weil der Polotska-Dian hat es ihr geheißen, that she carries on, that she behaves all the time as if she only got married with him because the Polotska-Dian told her to do so, nicht weil sie hat gewollt, not because she wanted to. I feel it's even now, wenn erzählt ihr, wie viel Karpers is heint ausgestanden, even today, when he tells her how much disgrace he had to endure today, when as hat sich gewollt begraben, a lebendiger, and that he wanted to bury himself alive, tracht sie wieder von Polotska-Dian. All she thinks about is the Polotska-Dian. Nicht von ihrem Mann, not about her husband. Aber so, if so, what Carmen ausgeführt, Carmen decided, mega der erste Charota haben Nachsol hat Chasne gehabt, mit a Frau, was bringt ihm Visiones. If so, Carmen sorted out he should be the first one to have regrets because he married a woman who just brings him disgrace. Merrill hat damals a Kuppeton auf ihm mit solche eiskalte Augen. Merrill then looked at him with such ice-cold eyes, as hat sich neberdicker zu neuf gekutschet, that he, like a miserable thing, bent over, portion, he folded himself over. Wochenlang nachdem hat Merrill kein Eid nicht zugetan bei Nacht. After that, for many weeks, Merrill didn't close her eyes at night. She didn't sleep. Sie hat gewollt laufen zum Polotska-Dian. She wanted to run to the Polotska-Dian im Überbetten für die Zorros, was sie hat gebracht auf seinen Kopf. She wanted to make amends for the troubles that she had brought down on his head. Arois weinen bei ihm, Wort, Arois
weinen bei ihm, ein Wort, was sie kennen, von ihm, and cry out to him a word that she could do something for him. Und Moira hat sich weisen vor seine Augen, and also was frightened to show herself in front of him. Sind Kalman hat auf seinen narischen Eufen allein herausgegeben dem Sword, because since Coleman had let out the secret in such a foolish way, tat er sicher, als die Agune hat ihm abgezogen mit Schnechtsverguts. The rabbi is probably thinking that the Agune is paying him back bad for the good that he did for her. Noch mehr hat sich Merrill geschrocken von Rab Dovid's selber's vibe, and even more Merrill was frightened of Rabbi Dovid's wife. Die Polotska Rebbetzin habe doch nicht bleiben, als ihr Mann oder Peter auf ihr, der Agune Kimat, wie umgeworfen. The Polotska Rebbetzin will not believe that her husband gave the allowance to her as if imposing it on her. Und ob sie wird ja bleiben, and if she will really believe, is wer weiß, was sie kann noch übertragen. And if she will really believe, who will know what she also can think about. Doch hat Merrill gehofft, dass der Tummel wird sich öfter bisslich bei es einstellen. But Merrill still hoped that the noise, the trouble would gradually quiet. Aber die Szene in Stub beim Rob von Shlomo Kissenshof hat aufgerudert die Stadt noch mehr wie der Patsch in Stadtschule. But the scene in the house at Rabbi Levi's house at Shlomo Kissenshof agitated the town even more than the slap in the shul. Und hat bei Merlin zugenommen jede Hoffnung and took away from Merrill every hope as der Polotsker Dayan mit ausmeiden an Unglück, that the Polotsker judge would avoid misfortune. Thank you for the misfortune. Die Geschichte mit Rab Levis Tochter hat allemann ungefüllt mit Schreck und zerwegt bis Tränen. The matter with Rabbi Levi's daughter filled everyone with fright and flooded with tears, or moistened with tears. Die Händler auf die Markt und die Katzobim bei die Jatkas, the people working, the dealers in the market and the butchers and in the butcher shops, die Schenim in the culture hyphen, the neighbors in the communal courtyards, und die Krämer bei die Gewölber and the shopkeepers in their stores haben sich übererzählt wegen Rovs Basichira, repeated to each other about the rabbi's only daughter, was hat wieder benommen Buschewen und Gewalt herausläufen von Stub, ungewollt herausläufen von Stub Anakata, who has again taken to raging and wanted to run out of the house naked. Und schuldig ist als seinen Gottesganobim, die frumme Heukers, was haben dem Rov a ganzen Schabbos zur Nacht
zu machen, soll machen a talk mit der Agune, and responsible um, and responsible for all of this are the God's robbers, the religious hunchbacks who troubled the rabbi a whole Saturday evening that he should settle the matter of the Aguna. Bis jetzt hat doch geschrien, als der Rauf von Schlemakissenshof und der Polotska Dayan seinen von Einbande. Until now you have shouted at the that Rabbi Levi and the Polotska Dayan are of one group. Hat einer von die Kleusiden eingestellt im Leben. One of the chapel Jews risked his life. Aber die Jeden von dem Gas seinen im Befall mit Paulus wie mit Heck. But the Jews of the street attacked him with voices as with axes. Und die Marktjungen haben sich gefrasket mit die breite Lonias über die Sterns. And the market fellows slapped their wide palms over their foreheads. Von wann sollen wir, from where should we verhorribete Menschen von Osten Narod have hardworking people from the common community von wann sollen wir wissen, als der Rauf von Schlemakissenshof hat eine schöne Tochter? How should we know that the Rabbi Levi has a crazy daughter? Und was mischt ihr uns herein in eure kanovische Geschäften? And why do you draw us into your dishonest dealings? Malabos mir haben gerät. Well, so what does it matter what we talked about? Wir haben Zinger, reden wir. We have tongues, so we talk. Die Markthändlers, the female people in the market who deal in the market, in die rumgeschnurrte breite Fartiger, in die widely bound around aprons, und die Katzovtas and the butchers' wives, or the female butchers, mit Brudigkräuter pnimmer with, mit Burigkräuter pnimmer with beet red faces, haben sich gewiss die verlaufene Augen, wiped their overfilled eyes. They were crying. Sie sagt, Blicksach was der Rav is reingefallen in Chaloshes. It's lucky that the rabbi fainted. Hat nicht gehört, wie seine Tochter hat geschrien, Beis, die Karette von dem Goyim-Spital hat sie weggenommen. So he didn't hear what his daughter was crying when the cart from the asylum took her away. Die Jeden von die Kleusen, was haben ihm gemutschert. The Jews from the chapels who had troubled him, seinen in der Mahuma sich zu lochen von seinem Stube, in the confusion ran away from his house, wie die Mais in die Lecher, like mice into their maßholes. Geblieben seien die Schreinen von Schlemakissenshof, was haben in die Friediker Jorden gelebt mit dem Rav, nicht so ai. The people who remained were the neighbors who in previous years did not live so well with the rabbi, nicht so ai.
Der Rav, the rabbi, soll nicht ausgerät sein, should not be a rebuke, it should not be told. He's a bezer yid, und a zu frummer. He's an angry man and much too religious. Aber als es kommt zu Azora, but when troubles come, halten nicht unsere Menschen kein Kas. Our people don't hold it against you, don't remain angry. When they haben dem Rova so lang gemintert, and they try to revive the rabbi for a while, bis hat geöffnet die Augen, and he opened his eyes, and sehen, als die Tochter ist schon nicht da, and he saw that the daughter was no longer there. Hat nicht geschrien, he didn't shout, nicht geweint, he didn't cry, nor gebeten, die schreien ihm Stillerheit, sie sollen ihm losen allein, but asked them quietly that they should leave him alone. Nu, so darf man nicht den Polotsker Rebel und die Ultaike mit ihrem Mann ausreichern wie ein Ippisch. So shouldn't we smoke out like some epidemic or some stench, the Polotska rabbi and the Merrill, obviously, the Hultaika, the wanton woman with her husband. Men wird sie rausreichen, we will smoke them out, haben die Mannsbilden getraced, seine Eshet Chayil Nitzes. The men comforted their stalwart wives. Es wird jetzt kommen als Säufer vom Maravicher. An end will come to the Maravicher. Is it immodest? What is Maravicher? Hello? I've heard it. There's a song with an Ich bin Avremel, the Maravicher, but I don't know what it's some kind of criminal. Oh, so it's immodest, yeah. Then Polotsk, okay. So it is kommen als Sofa von Maravicher, so there will be an end to the immodest person, dem Polotska rebel, the Polotska rabbi, und auf dem Bible, and on the wife, dem ausgelassenem Stück Fleisch, the wanton piece of meat, that's very modern, mit zwei Augen, with two eyes, was unerheitert von Platten Rebel, kennen sie nicht gehen in Bett mit ihrem Mann, who, without a permission from, who could not go to bed with her husband without permission from this illegal Rebbe. She got the permission from the Polotska Rav, dem fertig, mit ihrem Mann, dem fertigen Jiden, with her husband, the stupid, horse-like Jew. Anders wie trocken als Torah in Vilna, Stadtschule zu Koffers, ist nicht gewohnt, dass der Bandschmierer in die zerfallene Häusen. Other than carrying a Torah scroll in the Vilna city shul, when we do the circuits around the Bima, he isn't, he's not used to anything other than that. This paint smear with the whose pants are falling down. To follow that, I mean, or worn out pants. I think to follow probably more. Dilapidated, perhaps. Okay, I think I'm done there.
So should I read a little? Sure, there's still a few minutes. Dus Gerederei ungeschwollen wie a Chwalje hat sich der Keikelt auf Polotske Gas und geplatzt in Kalmans Euren. The talk swelled up like a wave and circulated on Polotske Street, and it burst into Kalman's ears. Was hat sich noch mehr zu neuf gekortschet von Schreck und Besäuen. And his all this talk made Kalman huddle together even more with fear and shame and disgrace. Aber als Merrill hat hört, was man sagt wegen ihr, haben ihre schwarze Augen a Finkel getan mit sehr amoligen Glanz. But when Merrill heard what they were saying about her, her black eyes began to sparkle with the same sparkle as in earlier times. Und sie hat kurz a Lach getan, and she laughed out loud. Wie Mädelweis beeist sie fleckt gehen auf an Arbeiterdemonstration und der Sinn die aufgehäubte Kasatske Nagaikes. So her eyes got this same sparkle that she used to have as a young girl when she would go to a workers' demonstration, and she would see how they lifted the whips in this Kazatska, the Kazatska dance. Wenn ihr Mann is nicht kein Lämmer, wollte sie mit ihm raus geormt in die Gesslach. If her husband had not been a man of weak character, she would have walked with him arm in arm in the small streets. Women had barretze, where they slandered them. Und die Bereder reingelacht gleich in Ponimaran, and she would have laughed at the slanderers to their faces. Nor bald wie Merrill hat sich der Mond in Polotske Dayen, hat sich der Glanz in ihre Augen ausgelöschen. But as soon as Merrill remembered about the Polotske judge, the glance, the shine in her eyes went out. Sie hat a Chab getan, die Schal auf den Kopf und sich gelost laufen zum Rov von Schleume Kissens Häuf. She grabbed her shawl around her head, and she started walking towards the rabbi of Shlomo Kissens Häuf, to Rabbi Levi. Aber was nennt
sie ist gekommen zum Rovs Haus, als mehr hat sie der fehlt bleierne Schwerkeit in die Fies. But the closer that she came to the rabbi's house, the more she felt a leaden heaviness in her feet. Merel hat gezittert beim Gedank, als sie wird sich dürfen stellen vor ein Rov, was seine Tochter ist. Merel trembled at the thought that she would have to stand before, she would have to stand before the rabbi and tell the rabbi about his daughter. Wie man erzählt, geworden, to tell him how people were talking about how she had gone mad, wenn sie hat der Herz die Geschichte wegen der Agune, when she heard the story about the Agune, abandoned wife. Euch der Rov allein, sagt man, hat sich nicht gewollt mischen. Even the rabbi himself didn't want to get involved. Hat sich gebeten, sagt man, bei den Jiden, was seien gekommen zu ihm, sie sollen ihm ablosen, weil hat mehrere für die Tränen und die Klolles von der Agune. He begged them, so they say, the people who had come to him, that they should leave him alone because he was afraid of the tears and the curses of the abandoned woman. Ich will nicht weinen vor ihm und a viele in Herzen ihm nicht schilten. I wouldn't cry in front of him, and even I wouldn't curse him in my heart. Ich will tun alles, was wird mir heißen. I will do whatever he tells me. Aber dem Polotzker Dayen soll nicht geschehen kein Schlechts. So that nothing bad should happen to the Polotzker judge. Red zu sich die Nähterin in ihr Gedank. The seamstress was speaking to herself in her mind. Tut a Sprung zu Moschke Cyrilnik. So her thoughts jumped to this fellow Moschke Cyrilnik, who was this man who had caused a lot of the trouble that was going on in the town.